Така че направо стартирам записа, рекординга и вече сме 6:05. Добре. Мисля, че можем да започваме. Добър вечер на всички. Благодаря, че сте си отделили това време да се включите в нашия вебинар за висшето образование в Белгия. Днес е разделено на няколко части самият вебинар. Предполагам, че няма да отнеме повече от час и половина. Ако някой от вас трябва да излезе, разбира се, има запис, който можем да споделим с вас. Това е програмата всъщност за нашия вебинар. Ще започна аз с една така по-обща информация, презентация за висшето образование в Белгия. Имаме така три университета, които ще се включат днес, за което много благодаря на колегите, че отделиха и те време в един така период, където всички сме доста заети преди празниците. Така че в 6:30 ще имаме представител на Артевелде, жената от международния отдел. След това в 7 без 10 ще влязат две студентки от Хауест. Едното момиче е българка, наша студентка. И в 7:10 сме оставили слот за Вивес, където също наш студент ще сподели мнението си за образованието и за самият университет. Малко за мен, Калуян Арнудов се казвам, вече от 5 години съм в екипа на Unify, като образователен консултант и project manager. Може би сте ме засичали по някои от изложенията и най-вече щандовете за Белгия и за образование в Белгия. Бакалавъра ми е в чужбина, в Нидерландия, магистратурата ми е тук в България, така че имам достъп до двете системи. Тук малко прекрасни снимки на нашия прекрасен екип. Ще използвам момента да представя всъщност кои сме ние, ако не знаете кои сме ние, какво правим. Unify образование в чужбина и България или Unify университет за теб. Сме на пазара вече 15 години, като освен кандидатстване в университет, се занимаваме и с кариерно ориентиране и коучинг от 2020 година, така че ние се гордеем с факта, че можем да се наречем и кариерни консултанти, пътеводители така на кандидат, студенти и родители. Разбира се, всяка една консултация при нас, първата консултация при нас е напълно безплатна. Ако не сте били при нас и искате да отделим един час, за да разкажете за себе си, да намерим правилните университети и специалности за вас, ние сме на разположение. Имаме три офиса в България, в София, Пловдив и Варна. Правим и онлайн консултации, разбира се. Да се върнем и на Белгия. Ние сме официално представителство на белгийските университети за България, или така наречени изнесен офис, както обичаме да го наричаме. Но работим и с университети в цяла Европа. Казахме за менторската академия и всъщност това, което ни отличава, че ние го наричаме от студенти за студенти, защото всеки един от екипа е минал този път, дали в чужбина, дали в България. Всеки един от нас е минал през така, може да е трънлив, но и забавен път, така че може да споделим много лично мнение. За приоритетен прием, общо взето, с университетите, с които работим, пак като изнесен офис, вие получавате писмата си за прием много по-бързо. Няма никакви забавения, така че ние действаме доста експедитивно, с доста добър успех. До входната врата на университета ние не само обработваме документи, ние съдействаме и с повечето практични елементи, които следват. Доста е важно след това да си намерите и квартира. Може ли само който не се е мютнал да се мютне? Добре, мога и аз да мютвам, това е доста удобно. Така че се занимаваме и с практичните елементи, които следват след приема на всеки един кандидат-студент, така че ние сме на разположение да коментираме и тези неща. За нашите успехи, както казах, вече от 15 години сме на пазара в България. Организирали сме над 170 успешни
събитие. Всъщност до година, април месец, ставаме точно на 15 години. Така че се очаква доста сериозно събитие в София, Пловдив и Варна. Успешно сме изпратили над 7500 студента, даже бих казал, тази статистика от преди, може би една година, сега са още повече. И сме официален представител на 70 плюс университета за България. Връщаме се на темата Белгия. И всъщност вие сте тук заради информация за Белгия. Ще започна с това защо Белгия. Последните няколко години забелязваме една тенденция в висшето образование, така пренареждане на картите, бих казал. И Белгия става все по-популярна дестинация и идеята на моята презентация е да ви кажа защо. Първо, Белгия е буквално в центъра на Европа, столицата Брюксел, знаете. Белгия, защото Брюксел е дом на Европейския съюз и НАТО. Чисто логистично в Европа е доста удобно. Ще коментираме чисто как се пътува до там. Има две летища, Шарлеруа и Брюксел. Предполагам, ако някой от вас е гледал билетите до Шарлерова, в повечето случаи с на доста добра цена и се пътува буквално за 2 часа, така че наистина Белгия е супер близко. Таксата е това, може би, което допада най-много на един кандидат студент, защото годишната такса, това не е семестриална такса, това е годишна такса, в Белгия е 1200 евро, което е доста впечатляващо, считайки някои други университети в западноевропейски държави, които са с доста високи такси. В Белгия е 1200. Разбира се, Белгия се слави с богатата си култура, история и езиковото разнообразие, което е плюс. Ако някой от вас владее френски и немски, които са по-популярни принципно в България. Сега за нидерландски не знам колко е популярен в България, но френски и немски аз знам, че доста ученици ги изучават, което означава, че отивайки в Белгия, вие може да си използвате и езика. Така че това е плюс, когато си търсите и работа. Поназнайвайки местния език е в плюс. Разбира се, всички говорят на английски, но поназнайвайки местния език е наистина в плюс. Разбира се, самото образование в Белгия е доста международно. Модерната среда на университетите, като цяло стандарта за живот в Белгия е доста висок. И за това смятаме, че е наистина една добра дестинация, считайки парите, които трябва да дадете за университет. Честно казано, аз пътувам почти всяка една година до Белгия и до Нидерландия също. Като трябва, нали, да сравним цените, честно да ви кажа, в Белгия в един момент ми се струва по-евтино от България на този етап, особено в супермаркетите. Пак тази годишна такса за университет, ако я сравним с някой от нашите университети, е също по-ниска. Сега искам да наблегна малко и на образователната система, защото това е нещо коренно различно от българската система. Сега първо Белгия е разделена на два основни региона като цяло. Това не означава, че е различна образователната система, но исках да го поясня това нещо. Имаме разделение на университетите. Имаме приложни университети и университети, или така наречените научно-изследователски университети, като може да видите 5 са изследователските, 13 са приложни. Каква е идеята? Приложните университети повече подготвят студентите да се реализират веднага след 3-годишното обучение и да почнат да работят. Докато изследователските университети подготвят по-скоро кандидат студентите за магистратура след това и по-скоро научно-изследователска дейност. Разбира се, това не означава, че след двата няма да почнете да работите. Идеята е след университет да си работите по специалността. Просто едното е по-приложно, с повече практика, с повече стажове, другото си е както е класическия университет в България. Виждате графиката. Тези цифрички, които виждате отстрани, са нивата. Няма да коментираме тези short cycle или така наречените associate degrees. Те са 2 годишни програми, не получавате диплома оттам, получавате сертификат.
Сега, ако запишете в приложен университет, получавате така наречения професионален бакалавър, който е 180 кредита. Ако запишете в изследователски университет, също получавате 180 кредита, но получавате академичен бакалавър. Сега, разликата и всъщност специфичното е, ако искате след това да запишете магистратура. След професионален бакалавър може да запишете една година така наречения Advanced Bachelor или надграждащ бакалавър за Белгия, което е доста специфично, или Postgraduate Degree на английски. След академичен може директно да се прехвърлите към магистратура, след това докторантура. Ако искате от професионален бакалавър или от приложен университет да запишете магистратура в Белгия, трябва една година да приравните. Защо се получава това приравняване? Получава се приравняването, защото вие трябва да си добавите някои кредити, свързани с някои предмети като статистика, може да бъде математика, макро-микроекономика, ресърч методология и така нататък. И вече след тази бриджинг програма, която може да бъде 6 месеца или една година, вие може да запишете магистър в Белгия. Ам, така или иначе, ако решите след 180 кредита, това е важно все пак да го поясним. В България това си се води професионален бакалавър, така ви го приравнява държавата, защото нашите университети са 4 годишни. И последно съм сложил едно изречение за това, че всички университети, които коментираме, са акредитирани от държавата и са на тази такса, която коментирахме от 1200 евро. Кои са приложните университети в Белгия с програми на английски? Разбира се, тук коментираме изцяло университети с програми на английски язик. Един от тях е Томас Мор в град Мехелен. Те са в асоциация с Кео Лоувен, който е изследователски и технически университет в Белгия. Томас Мор са известни с техническите специалности, програмите по бизнес комуникации и медии. Снимката, която виждате отзад е от новия кампус на университета Халаст, който сме го сложили също тук в списъка. Изключително известен с своите иновативни програми в сферата на дигитални технологии, гейм дизайн, киберсигурност. И също с тези специалности те са и на много топ позиции в световен мащаб. Артевелда е третият, който има програми на английски язик. Те са много силни в областта на комуникацията, дизайна и управлението. И Вивес, Халеса в градове Брюш и Кортрик, забравих да кажа, Артевелда са в Гент. Имаме представители на Халест и на Артевелда и на Вивес, ще ги оставя те да си разкажат след това. Вива са известни с програмата си по авиация, която е на тези 1200 евро, които коментирахме, което ги прави уникални за Европейския съюз. И отделно имат хотелиерство и ресторантьорство и имат ресторант с звезда Мишлен, където още от първата година, даже мисля, че са 2 звезди Мишлен, точно така, студентите още от първата година практикуват в ресторант. Сега, изследователските университети програми на английски, като цяло вие видяхте, че и те са по-малко от приложните. Има три, които предлагат програми на английски. Това е Келовен. Аз съм сигурен, че много от вас са го чували с кампуси в Брюксел и Ловен. Те са водещи хуманитарни, социални науки, инженерни специалности. Тази година даже имат още две програми на английски язик. Университета в Антверпен имат също две програми на английски. И също така Свободният университет в Брюксел има социални науки и икономика като бакалавърски степени. Сега живота за международни студенти в Белгия. Тук говорим за една изключително международна среда и доста разнообразна, ви казал, с много културни събития. Постоянно нещо се случва, особено в по-големите градове, като Брюш, като Гент, Лиеж, Антверпен, Брюксел. Лювен също е доста голям студентски град. Университетите се хвалят с това, че имат над наистина 60-70 различни националности, което наистина прави средата доста международна. Какви са удобствата на университетите в Белгия и предполагам много от родителите се чудат има ли общежитие, няма ли общежитие.
Всички сме чували всякакви истории от, западните държави, че е много трудно намирането на квартира. В Белгия е малко по-различно. Повечето университети си имат общежития или имат така наречените студентски резиденции, студентски къщи, айде да го наречем. Така че още от март-април месец, когато сте кандидатствали, ще говорим след малко и за самото кандидатстване, може да се класирате и за общежитие, дори да си търсите на свободния пазар. В повечето случаи е доста по-улеснено, за разлика от някои други държави. Така че това е един огромен плюс. Има отличен обществен транспорт, въпреки че почти всички се движат колело в Белгия. Годишната карта за транспорт е около 130 евро. Ам, Имате право да сте здравно осигурени в Белгия. Отново има годишна карта, да кажем, която отново е за около 130 до 150 евро. Разбира се, Белгия си се славят и също с кулинарията. Предполагам, много от вас се сещат веднага за белгийски шоколад и бирата, така че от към храна също има какво да дадат. Това е реализацията. Аз ще оставя и колегите от университетите да разкажат, но чисто процентно след завършване студентите започват да си работят по специалността в рамките на 1-2 месеца, което показва наистина, че дипломите си тежат на място и университетите подготвят да почваш да работиш. Ам, Имат доста възможности да останете и в Белгия, да, да учите или пък да работите, след това и да се реализирате след образованието си. Има отлични перспективи, то в различни сектори. Науки, технологии, финанси, право и международни отношения. Това са само една част от възможностите след образованието ви в университет в Белгия. Сега таксите и сроковете, аз съм сигурен, че това също доста ви вълнува. Като цяло, идвайки от Европейския съюз, ние плащаме по-ниските такси. Това е в цяла Европа. Стандартно таксата е около 9000 евро, докато ние плащаме 1200. Това е цялата академична година, не семестриална, а за година. Ам, Важно е да се каже само, че по време на самото кандидатстване университетите имат така нареченото application fee. То може да варира от 50, може да стигне до 100 евро. Това е такса, която се плаща, за да се прегледат документите. Но ние казваме на всички наши ученици кога, как и къде трябва да се плати тази такса. Ще така си покриват заплатите admission office. Сега, стипендии и финансова помощ за покриване на разходите, това е за студенти извън Европейския съюз. Главно ние сме го сложили за всеки случай, защото сме имали запитвания. Крайните срокове за кандидатстване като цяло в Белгия са 1 май за повечето изследователски университети и 1 август за приложните. Като кога започва самото кандидатстване за някои университети в Белгия, реално само за два от тях, системата отвори октомври и ноември, визирам Артевелде Келовен. За всички останали кандидатстването започва след 1 януари, така че някои хора питаха защо правим вебинара, може би малко късно, просто защото не може да се кандидатства все още в повечето университети. Така че след 1 януари това е възможно и системата си е отворена до 1 август. Идваме по документалната част, какво се изисква. Академична справка от училище, мотивационно писмо и CV. За дизайн специалностите в Белгия не се изисква портфолио, дава шанс на всички да започнат. Изисква се сертификат по английски язик над B2 ниво и разбира се дипломата за средно образование, която се получава в края на 12 клас и се превежда и се изпраща. Сега, нещо, което организираме ние за нашите ученици, правим групова екскурзия до 4 университета в Белгия. Това е за приетите ученици, може и също 11 клас да се включат, както прецените вие, ако искате отрано да си ги видите на живо. Посещаваме 4 университета между 11 и 14 март, за да може кандидат студентите да преценят на живо кой университет искат да запишат. Тази година ще посетим Артевелде, Хауест, Келовен и Вивес, така че който има интерес на нашия сайт,
В Unify BG в събития ще може да видите повече информация за груповото пътуване. Ще се сформира група, от сега мога да ви кажа. Има възможност все още да се запишете, така че повече информация на нашия сайт. Сега, ако все още се чудите какво да подарите на някой тинейджър за Коледа, ние сме се погрижили за тези неща. Това са първите кариерни карти, наръчник за кариерно ориентиране в България, които все още са в предпечатът, се продават само единствено в нашите офиси. Нашата управителка Милена Генчева ги създаде. Ам, До 19 декември на преференциална цена може да поръчате двата продукта за сумата от 69 лева и да ви ги изпратим до адрес с картичка и да подарите наистина един смислен и доста различен подарък на приятел, на познат, на наистина на колебаещ се ученик, който все още не знае какво иска да учи. Така изглеждат също и отвътре. Това е една книга, това е кариерния компас, една книга, която пита преди да отговори. Идеята е да минем през нашите ценности и интереси, за да стигнем до всъщност професиите и специалностите, защото трябва първо да минем през това какво на нас ни е интересно, че е да говорим и за специалности и университети. Комплекта карти е от 70 карти. Имаме 20 интереса, 20 силни страни и умения, 20 ценности с 10 сфери и професии. И реално, минавайки през картите, може да се играят самостоятелно, може и с приятели, да стигнем отново до специалности и сфери на образование. Така че, ако имате интерес, отново на нашия сайт, аз предполагам, че и колежката Елица ще пусне линк в чата, за да се запознаете и пак до 19 декември преференциално можем да ги изпратим до вас. Последвайте ни във всичките ни социални мрежи, доста сме активни, особено в Instagram страницата ни, в Facebook също. Имаме много интересен подкаст в Spotify, който може да последвате. Тези от вас, които не са имали опцията да се срещнат с нас, да дойдат на безплатна консултация, заповядайте. Разбира се, преди празниците е малко по-сложно организирането на такъв тип консултация, но след 5 януари ние сме отново на линия, така че може да си запазите през QR кода, ако сканирате, или отново на Unify BG. И с това аз приключвам с моята част от презентацията и тук ще спра да споделям екрана, за да видя дали се е присъединила представителката на Артебелде. Ако някой има въпроси по презентацията, моля питайте или пишете в чата. Може би по-добре пишете в чата, защото аз докато оставям представителката на Артебелде да разказва, ще мога да ви отговарям на въпросите в чата. Hi, Delphine, are you here? Yes, hi, Kaloyan. I'm here. Hey, how are you? Good, thank you. I'll just put on my camera and you can hear me, obviously. Yes, I can also see you. I can hear you. Yeah, good. Shall I share my presentation? Yeah, I've just made you co-host, so feel free Okay. when you're ready. Yes. Just to let you know, we are recording the meeting, Okay. so that our students who couldn't join, they can also listen to this presentation later. Yeah, perfect. No problem at all. Awesome. Let me just look at my presentation. Can you see it yet or not? Not yet. Not yet. Okay. Share. Yeah, now I can see it. You can see it? Okay, perfect. Okay, so let me begin because I think we are on a tight schedule tonight. So, hello everyone. My name is Delphine. I work for Artsevelde University of Applied Sciences in Ghent.
And first of all, I'd like to thank you for joining this webinar about studying in Belgium. I'm very happy that I can tell you more about our university and the city we are located in. So we are in Ghent. This is a real picture from Ghent. It is really that beautiful. And since you already received a lot of information about studying in Belgium in general, I would like to dive deeper into the details of the city of Ghent and our university. So let's start with some quick facts. Artevelde is located in Ghent. It is the capital of East Flanders. And with over 80,000 students, we are the largest, the biggest student city in Flanders. And there are also 270,000 inhabitants, so it's a nice mixture of both groups. Ghent is a city of history and culture. We have many museums, music venues, theaters, cultural centers, and a beautiful medieval architecture as well, with the medieval castles and cobble streets. Ghent is also a very safe and green city. Bicycles, they rule the city. Cars are not allowed in a lot of the parts of the city, so everybody just drives a bike or goes by foot. It has the largest low traffic pedestrian zone in Europe. And we also aim to be climate neutral in 2050. Okay. So to give you some ideas on how the city what the city looks like, this is actually one of the reasons many tourists come to our city. This is the Ghent altarpiece by the brothers Van Eyck. It's just nice to know. It's in our cathedral and it's really impressive. So we have many restaurants. We find that very important. Restaurants, good food. Also interesting to know that in Ghent we have actually quite a large population of Bulgarian inhabitants. So of course that comes with some restaurants and shops where you can buy some Bulgarian products in case you feel homesick. Bulgaria can be quite nearby. So some museums, coffee bars, and very important is the 10-day yearly festival in the summertime, an open air cultural event. It's very nice and it draws many, many millions actually of people. Ghent is also quite green and with water and parks. This is our campus, our sports campus, where students can use as to play group sports or to use it for a fitness and gym. This is for all our students. We have the Blaarmeersen, which is a big lake with a beach and a nice park. Popular in the summer times as well. If you want to watch football, you can. We have quite a new stadium and our team plays in first class. These are the parks. We're also very popular with students to meet with friends, and also students use it to study as well. So I'm very proud to share with you that Ghent has been awarded as the Erasmus Destination of the Year 2023. And it was recognized as a city where international students have the best experience. Now, about our University of Applied Sciences, the reason why some may come to our city. We have over 18,000 students that are divided in 12 campuses all around the city. We have 5 expertise networks, and particularly for international students, we offer 5 full degree bachelor programs that are completely taught in English. So we offer 2 in the business related programs and 3 more creative programs in communication, media, and design.
Obviously very international orientated, and they work in small class groups with students from lots of different nationalities and cultural backgrounds. I will zoom in to those 5 programs very briefly. If you would be triggered by one of them, I would advise you to take part of an online information session as well, or contact us afterwards for more detailed information. This is just a sneak peek of the 5 programs. So we have international business management to get a deeper understanding of global business world, topics such as accounting, law, marketing, economics, and etc. A lot of project work and hands-on learning to run a business, your own or others, in a variety of roles. So these insights are really important. The entrepreneurial mindset, and you will also be taught in an innovative and future-proof curricula, like digital strategy or 21st century digital skills. You will choose one extra foreign language, French, German, Spanish, Dutch, or Chinese. The second one is international organization management. This study combines general business courses like management, leadership, economics, law, with an intensive language training. So you will choose 2 extra foreign languages between French, German, Spanish, or Dutch. In this course, you will manage complex problems and optimize procedures and processes. So all about lean management. And you will become a fluent communicator across cultures, and you will be using the latest information and media tools. Now, for communication, media, and design, we have as a third program, international communication management. Obviously, communication is key. You will learn how to come up with communication strategies, get tools for creating digital communication contents, like the Adobe package. Also applied AI tools and copywriting and storytelling. The latest technologies in communication are very important, like VR, eye tracking, AI, 360 video, 3D printing. So high-tech environments. And you will learn one extra foreign language, Spanish, French, German, or Dutch. Our 4th program is international graphic and digital media. Everything has everything to do with visual branding, how a brand looks, feels, stand out visually, and leave a lasting impression on people. So you will learn creative skills, and you will learn how to create content visually with Photoshop, Illustrator, and InDesign. You will be working a lot in group project management, team leadership and communication, and also with your fellow students from different countries. The final one is international journalism. You will dive into the international media sector, hands-on program with many subjects and skills. Skills as a typical for a journalist, like research, interviewing, bringing news as a reporter, presenting news, writing, storytelling. Yes, and you will tell these stories with Photoshop, photography, audio, microphones, camera, editing video. And in current affairs, you will discuss and unravel current international events. So these are the 5 programs that we offer. Why would you choose Artevelde University of Applied Sciences? They all have, what have they all in common? They are 3-year bachelor programs, completely taught in English. Practice is very important. Theory, of course, is also very important, but the practice by doing and real cases are very
supportive to learn your job. In an intercultural and international environment, small groups, we are warm and nearby. We believe that personal guidance is very important to fulfill your goals. We offer seminars from international lecturers and real-life cases, international cases as well. And it's competence-based, knowledge, skills, and attitude. The employability is quite high because it's prepared for working life, and we investigate this every year, but our students that graduate have a high employability rate. Study or internship abroad in the third year, so you can go abroad again. And if you want, you can also look into Edu opinions and read some real student reviews from our current students or the ones that have graduated. Now, internationalization is something that our students value a lot, of course, since that students are in international programs. But what can it mean for you? You can go abroad again. After being in Belgium, in Ghent, you can go abroad again. So you can spend 1 semester for study at one of our partner institutions. And you can also apply for an international internship. You can also enroll in joint degree programs, summer courses, and in the International Business Management program, you can obtain actually a double or a triple degree with partner institutions in Canada and Austria and in Belgium as well. If you like to stay in Ghent, because of course coming to Belgium for 3 years is already a big adventure. You don't have to go abroad. You can just stay in Ghent. All the classes are in English. The international group of students is very diverse as well. We have some virtual initiatives with other partner institutions where you will cooperate with other students. The guest lectures, there are international weeks, the foreign languages, and you can become a buddy of an incoming international student. That is someone that will come to Artevelde for 1 semester and you can buddy up with. We have 282 partners in 48 countries, if you like to go abroad again in your final year. Hi there, I'm Sam. I'm from Brazil, but right now I'm in Belgium studying at Artevelde University of Applied Sciences. I've been here for 4 months now. I have 5 more to go, luckily. So since I already had a bachelor's degree in event management at home, I chose to take the 1-year program in international graphic and digital media. I have another friend that I met here that's taking the 1-year program in international communications management. And then I met 2 other people that are taking the 3-year programs in international business management and international organization and management. I love new media. I'm actually a pretty good graphic designer myself, and I'm also a really big fan of technology, so it's really nice to be able to further my skills at this state-of-the-art campus. The classroom is full of different cultures. I've even met a French girl, which has been really nice for my language skills. All the programs are really hands-on. We've had some guest speakers, we've had some company visits, and the courses are just really practical overall. And I spend a lot of time at the campus to study or to work on presentations. Next semester, I'm taking an internship in Berlin. I know, it sounds really crazy, but I'm actually just really looking forward to put into practice what I've learned into a real working environment. I know studying in a country abroad can be really challenging, but at Artevelde University of Applied Sciences, you can rely on a really great personal coach. She's been really helpful to me. Truth be told, I've met so many great people. They're so warm, they're so friendly. They made me feel welcome from day one. And Ghent is like the nicest city I've ever been to. It truly feels like you're in a Game of Thrones episode, with the nicest bars, parks and shops instead of dragons, dwarves and nasty queens. So definitely check it out. I'm sure it will be the experience of a lifetime. Also, the food is really great.
Yes. Sorry. Yes, we also have an international club. It is an organization run by students, for students. It's quite informal. They come together a few times a month, sometimes weekly, sometimes once a month, especially for international students. And they organize activities, events, exchange experiences, and relax. So it's really nice they do that. We also we love to receive international students, and we will do our best to make them feel at home as much as possible. So we have a wide variety of services, like the buddy system, the guidance in finding accommodation, the sports offering, culture, bike rental, social legal guidance, psychological guidance, and tailor-made guidance. For example, if you have a disability or a learning disorder, our coaches will guide you through that process. I will skip this one. I will quickly go through the admission procedure because this is not our aim, our main goal here, but just to give you a small idea. I have highlighted the European part of the admission procedure because Bulgaria is part of the EU. So what we need, it is an online registration system, and you can upload your documents. So we need an identity card or passport. We need your diploma from Bulgaria. And this is very handy because we can verify the authenticity of your diploma on the website of the Bulgarian Ministry of Education. So we don't need a translation of your diploma. You can just add your original diploma, and then we can verify it. We need a proof of your English proficiency. We need a B2. And if you enroll through Unify, we need a declaration form from Unify. We encourage students to don't wait too long with your registration because we can keep you updated on important deadlines and like for housing, for example. And you don't need to wait. I mean, you don't have to wait until you receive your diploma. You can already start before that. So, proof of English proficiency, you can find this list online on our website. So we need a B2 at least. Our fees for next academic year for European students, it's 1,181.4 euros. Scholarships are very difficult to obtain because this price is actually already a subsidized price. Our government takes a part in this as well. So this is why it's important to have the European citizenship if you want to have this price. Important dates. So the online registration already started, and the deadline for European students is the 1st of September, which is a bit late, of course, so I would recommend enrolling a bit sooner. The academic year starts at September 14th. Oh, yes, accommodation is something that everyone worries a bit about in every country, every city. So we have accommodation of our own student houses. There are rooms reserved for international degree-seeking students. They are all in the city center, close by to the campus, so on walking and biking distance. How to apply. As soon as a student started the online registration, you can apply for a room. So that's why it's also best not to wait to start your online application. We try to accommodate all new students, so it's best not to wait for too long. The registration starts at April 27. I think it's around 10 o'clock. So I would advise, if you want to be entitled for a room, that you are present at 27th of April at 10 o'clock Belgian time, and then you have a high chance of having a room.
There is also the private markets. You can think about the average price is about 450 euros a month. I think it's almost time. I see. I'm looking at Kaloyan. Yes, it's almost time. But I think you will all receive this presentation. I think, Kaloyan. Yes. Okay. So I will keep this video for yourself, and you can watch it at home if you want. There you go. This is a link to our online information sessions. So we still have some webinars in the near future about the application details and the arrival. And we also have some open days. So if you want to take a trip to Ghent and see that I have not lied about the beauty of our city, you are very welcome on one of those 4 dates. And if it's not possible, of course, we also have an online offer. So that was it for me. Let me see. I will stop sharing. Thank you so much, Delphine, for your presentation. You're Very welcome. informative, and all the topics were covered. So thank you so much for taking your time and joining us You're very tonight. welcome. We will share all the information, of course, with our students. They will receive all the information also regarding housing, how to finish up their applications in the summer, so they will be very well prepared for their stay at Artevelde and at Ghent. So they're in good hands. I'm confident about your work at Unify as well. Okay, Thank you so much. I will leave you for the next presentation then. Good luck with your journey all, and hope to see you soon. Bye. Bye, Delphine. Thank you. Do we have Bella and also Yes, Isabella? hello. Hi, Can you hear Bella. me? Yes, I can hear you. I can see you. Hi. Hello. Okay, let me share my screen real quick. Let me just make you a co-host. Are we waiting for somebody else, or is just you? From my knowledge, there was supposed to be another Bulgarian student studying at Howest called Isabella. I'm not sure if she's here though. Okay. Let me check. I've made you co-host, so you can already share your screen. Okay. There we go. Sorry. Okay. Hello. Hello everyone. My name is Bella, and I'm a first-year student at Howest in Kortrijk. I study game graphics production at Digital Arts and Entertainment, which is one of the curriculums our school has to offer. We have 2 locations. Our university has 2 locations. One of them is in Kortrijk, and then the other one is in Brugge, which are both UNESCO protected cities in Belgium. Why would you want to study in Belgium? That was my question. I am not Bulgarian, I'm Polish, but Belgium has very student-friendly environments. It's very cost-friendly. There's very low percent of crime. It's very LGBT people-friendly. Howest, as my university, is also very, very supporting of people from many different backgrounds with many different orientations, illnesses. They provide a lot of support for it. There is a multilingual society which allows you to study the same programs in different languages, such as English or Dutch, so you don't have to be a native Dutch-speaking person. You can only provide them with your B2 certificate of English, and you can then study in an English-oriented program. There's a very, very open and very rich job market as well. Almost all of our
curriculums required you to do an internship at the end of your diploma, which thanks to the majors that we provide, you can get like internships at a lot of different big companies, such as I will mainly talk about game development and game design since I'm a student at DIE. But I'm even in my year, I know a lot of people who managed to get internships, for example, in companies like Larian Studios, like Unity, which were like the creators of Baldur's Gate 3, for example. If we have any gamers here as well. Here's some pictures of Kortrijk, which is a very beautiful city. It's very calm. I feel very safe as a woman walking around in Kortrijk. People are very friendly. There's a lot of places for students, like different cafes, different study points. And it's very quiet. It's very calmed and reserved. Which this is the city I study in. We also have a campus in Brugge, which offers, from my knowledge, a little bit of different majors than what Kortrijk offers. But I will mostly speak about Kortrijk because that's all my knowledge. So Quest provides you with this service called Stuvo, which is overall help for students, no matter what your need is. It's a establishment that is technically separate from the university, which it means like it doesn't have to like, you don't have to specify that you if you're afraid that people from Stuvo would, for example, go to your teachers or talk to your teachers without your knowledge, that's not going to happen because it's a completely separate, unbiased establishment. And they offer a lot of services. If you're struggling mentally, we have psychologists there on point there. If you have medical issues, I myself, as a person who's a type 1 diabetic, have really benefited from the help of Stuvo. If you are struggling financially and you're abroad, you don't know what to do, you don't know how the country works, you can just shoot them an email and they will help you with whatever you need. And then also means like accommodation, if you can find accommodation, if you're a student with different mobility issues, or if you even have troubles with making friends. We have this group called Body and Mind, which is also a student established group that helps like with people with mental issues and with issues socializing, and we have meetings every week that would help students make friends and connect with their community. So Stuvo has its own website that you can go to. You can apply for any sort of help or questions you have if you're a student. They also offer different services like IT services if your school laptop breaks, because you need to work on a laptop on majority of the classes, especially in DIE. They can help. You can go there with your laptop and they will like try to fix it as fast as possible for you. We have a library to offer with a lot of Dutch and English books. We also have in one of our campuses a cinema. We have a radio room for students who are passionate about, for example, making podcasts. All of those services can be provided to students. And we also have a media room, which if you are passionate about, for example, recording or animating or doing photography, we offer a mixed media room with professional equipment such as cameras, photo cameras, recording cameras, with backdrops, with green screens. It's very nice. Here are the 3 different campuses we have in Kortrijk. We have campus De Level,
we have Penta and the Square. We also have another campus called the Core, which is just not on the slide. But that's mostly where all of the bureaucracy happens and where the students, like secretaries are and such. But as a DIE student, you would mostly have classes in the level and the Square, which offer you, as I mentioned earlier, like the mixed media room or rooms with equipment for example, professional voice acting. There is 5 programs in English in the entirety of HOAS. That is the Digital Arts and Entertainment, which I'm studying at. It is an award-winning program which got the 2017, 2018, and 2021 Rookies Award. And for information, the Rookies Award is a creative media competition, like a global competition for people in different creative medias. We have cybersecurity, creative technologies and AI, digital design and development, and industrial product design. Product design also got was rewarded like top 1 university in the Rookies. So let's start with digital design and development. Divine. They focus on things such as like design, development. They do also a lot of research. Mostly it's people who want to do like website coding, who want to do software development, but it's not game oriented. It's more like everyday things like social media, for example, different software platforms, websites programming, like website programming. It takes 3 years. It has 4 semesters of classes, 1 semester of working on a big group project, and 1 semester doing an internship. But it says 3 years here. But our university also offers this thing called an IoT, which means that you can split 1 year into 2 separate years. So, for example, for me, as a person who had a lot of health issues last year, my first year got split into 2 separate years, which is a very big help and very helpful. Takes the anxiety away of not having to do the entire curriculum all in 1 year. And this one's also in Corte. Then we have cybersecurity. They have classes in web pen testing, cybercrime, IT governance, cryptography, and blockchain, which is pretty self-explanatory. It's all about cybersecurity. It also takes the same amount of years as almost every other bachelor's degree in our university. And with cybersecurity, there's a lot of different internships you can get. In a world where we all use computers and technology, cybersecurity is very important. So a lot of different brands offer internships for people that decide to study cybersecurity. There's industrial product design. It's IPO for short. They have class on conceptual design, prototyping, sustainable product presentations, and they have different minors, one for industry, one for impact, and one for identity. And what they do in industrial product design, it's they design almost everything you look around you. It's people who design different products for marketing. If you like look around and you see something around you, like a can or a bottle, all of that was designed by somebody. And our industrial product and design program offers education on that. Then we have creative technologies and AI, which includes classes on like humanoid robots, AI used in healthcare, just working on AI models and different AI software, which I know the discussion and the discourse about AI in now, but it's also teaches a lot of AI usage, for example, in healthcare.
So yeah, that's creative technologies and AI. There's advanced bachelor's in bioinformatics, which is it's about expanding if you already have a bachelor or a master's degree with molecular biology. And it's about storing and processing complex molecular biological data, like DNA, proteins, and functions. And you can pick from three roles: being a programmer, an informatics scientist, and bioinformatics scientists. And it offers a 1-year degree or a 2-year. So, and then we have digital arts and entertainment, which offers you 6 majors: VFX, which is visual effects, 3D animation, game graphics production, game development, independent game production, and sound production. And it takes 3 years. It's also in portrait. And yeah. And now, if we're at DIE, I'm going to talk more about it. Since I'm a part of it, I know way more about it. But I just wanted to also mention that our university offers a plethora of different programs for people with different interests other than video game design or development. So, DIE, we are quite a renowned school when it comes to game design. We have been winning awards for a very long time. And as I said, we won rookies in the rookies award in 2017, 2018, and 2021. And at some point, we scored the best video game design and development school in the world. So out of the entire world, we are in top universities when it comes to making video games. And speaking about that, here is a slide of some of our DIU alumni who worked on those projects. So all different games. We had people working on Assassin's Creed, on Fortnite, in different movies, in different AAA gaming companies. So our university is very well known, and people who graduated from our university are very, very well known about in the creative industry. There is a statistic that 80% of people who graduate from DIE end up having a full-time job in either gaming or the film industry. So again, here are the majors that the Bachelor of Digital Arts and Entertainment offers you. I've mentioned them before, but now we will go one by one. We'll go and talk about them one by one. There's games graphic production, which is my major. It is the most artistically heavy. Major that DIE has to offer. We polish and we teach skills such as 3D modeling, and it ranges from low poly modeling to character sculpting to even hard surface modeling, which hard surface modeling is very commonly used in advertisements. It's a very flexible university. If you will decide and choose to join us, you don't only have to go for video games. You can also do film or advertisements or any other creative job that requires 3D learning. We learn how to make game assets. We teach specific pipelines, and game graphics production also has 2 minors, which you will have to pick in the second year of studying. Tech, which is focused mostly on procedural generation in video games, and style, which is more focused in concept art and digital illustration. So there's game graphics production. We have game development, which is the most programming-heavy side of game design. They offer things such as graphics programming, engine programming, gameplay programming, and tool development, which it's all about programming. It teaches you how to work with different game engines, how to
code with different languages, usually but our school mostly teaches in C++ and C#, but we also offer classes in Python, Java, and Lua. So if you're interested in coding and everything that happens in video games behind the scenes, game development would be the major for you. We have for the Hi animation. Bella, sorry. Yeah. Since we're a little bit over time even with the presentation, is it okay if you go through Yeah. the specializations, because we have another time Yes, slot yes, for yes. our next Okay. person? So if you can still go through them, but and then if they have questions, could you stay Yeah. with us for a bit so they can ask the questions in the chat? Okay. Okay. Awesome, So thank you. yeah, 3D animation, animating. Independent game production, they're the business people. They just do money and they think about the games. Then we have interactive sound production, sound, voice acting, like sounds in video games, to be very fast. And visual effects is like when you see in movies the Doctor Strange having a big shield. Yeah, that's all everything that visual effects people do. And then DIE has a lot of extracurricular activities and clubs. We have a music jam club, we have a League of Legends club, we have board games, book club, we have a drawing club, a D&D club. I am personally myself working on starting a fashion club. And now this year we also have a voice acting club. So there's a lot of clubs that you can join outside of uni. There's the application procedure. You can apply via the website. It costs 50 euros. There's a 50 euro fee that is not refundable to apply. But I also want to mention with the DIE, there is no required artistic portfolio. So if you want to do game graphics production, but you're like, oh, I'm not an artist, I don't know how to do concept art. I had people in my uni who came with zero drawing knowledge, and we teach you everything when it comes to that. So you don't need a portfolio. There are the tuition fees. For EEA students from the European Union, it's 1,200 euro per year. Certain majors have additional costs, which is not a lot. They go up to maybe like 200-300 euro because it's for the software. You get all the creative software for free from your university. And then for non-EEA students, it's 7,200 euro per year. And then admission requirements is the legalized and translated diploma, like copy of your diploma. So like you need to provide them with the diploma that you finished high school and that you are able to go to university. And it needs to be translated by a sworn translator. You also need a English language proficiency at least B2 level. Yeah, and the application timeline for non-EA students 1st of June, and an application timeline for EA students is 1st of July. Here's the around cost of living in Belgium. It takes around 1,000 euro per month. Housing costs between 400 euro to 750. You can find a studio in the private market, but Kortrijk offers a big variety of student housing and student dorms, which I will also add, you can find a dorm for less than 400 euro. You can for sure find a dorm for less than 400 euro. I actually have student friends who are making it by having like 700 euro per month. Of course, it's kind of hard, but it's possible. Also, students can also apply for dormitories before they even move to Belgium officially. Also, if you are afraid of like the legal movement because you need to get registered as a like a person residenting in Belgium, HOEST also handles everything for you. So yeah, I kind of tried to speedrun the end of the presentation, but here we are at the very end. So yeah, if anybody has any questions for me, now's the time. I was also supposed to have another person from Bulgaria who studies psychology in HOEST join us, so she could give a bit of a perspective of a Bulgarian student studying in HOEST. But I don't think she's here, so it's just me. But
Thank you, Bella. It was really, really informative. Also, your perspective. You're an international student that studies at Howest, so it was perfect for you to have a student over to share the experiences, and you covered absolutely every topic that's important for an international student that goes abroad. So, really, thank you so much for the presentation. If they have questions, they can put them in the chat, and if you're okay to have a look at the questions, that would be nice. But we're Yes, gonna yes, move to yes. the other presentation. And I will switch back to Bulgarian for just a second. Sorry for that. Арен тук ли е? Тук съм, тук съм. Здрасти. Привет. Ще трябва да ме извините, беше много след това моята телефона се блокира Много слабо от те лекция. чуваме, обаче прекъсва. Аз по принцип мога след 10 на минути да вляза, тъй като в момента просто пътувам. Сега приключих лекции. Добре. И ще можеш да си шернеш тогава ти с презентация ли си? Ами не съм с презентация. Не. Добре, ще разкажеш за като цяло Виве, за Брюш. Добре. Добре. Добре, в този случай нека изчакаме да може да се включиш, нали, с камера. Другите, които сте тук, имате ли въпроси, нали, като цяло за образованието в Белгия? Въпроси към Бела, която все още е тук? Ако имате, може да ги задавате. Да използваме всъщност тези 10 минути като Q&A, мисля, че е добра идея. Bella, are you still here? Yes, I am. Awesome. You have 10 more minutes now. Oh, okay, okay. Okay, I wasn't sure. So Okay, you okay, can still go through the questions. I do see some questions, so I can help you with those. And the first one is, how do you deal with the language outside of the university as an international student? Because Belgium is such a diversified country, almost everyone can speak English. I am not joking. As a person who also comes from an Eastern European country, because I'm Polish, everybody in Belgium can speak English. But also, very often, if I do need help with something that is Dutch related, for example, with like housing contracts sometimes, or some other legal stuff, there is a bunch of Dutch speaking students and Dutch speaking teachers that can help you with like those legal stuff. But if you talk about just going to a cafe, you can freely order in English and everybody will understand you. Yeah. So can I share more details about the admission process? So like the applying, right? If I understood that correctly. Can I add something on that one? Yeah. We are working directly with Howest, and we're the office of Howest in Bulgaria. So applying through us is completely free, and we do all the applications for our students. And from the 1st of January onwards, if you have your documents ready, we can send them to the university, and you will have your admission letter literally in a week or two. So it's very quick and not chaotic. So if you haven't had the chance to meet with us, please feel free to contact us and we will help you with all the documentations. And then the housing, what are the deadlines to apply for student housing? That one's also interesting. There's no deadline. There's no deadline. If you find something, you can move in whenever. If you, because you can apply, you can ask for help from the university whenever you need. You can also look for them yourself. There is this very helpful website called Cotwest that allows you to look into specifically student dormitories. For example, I had kind of a dire situation, and usually around September, a lot of the student housings are already taken, but I managed to find a dorm like this. I had to move in like a week, and I managed to find a dorm in a week. So
like you don't need a housing if you want to study in West, but you know, there is no deadline for it. But do you But live in accommodation through yes, how is? yes, I live in not for West. I found an accommodation. It's a student dorm, so Yeah. it's a model contract, which is like every student dorm has like a set contract. But I found it on my own, and I reached out to the owner, and I was like, you know, can I live there? So yeah. But Awesome. if you need like and more information from like a student, you can freely ask for like my email, and I can then help you maybe look for a student dorm if that's very needed. I know that I would have wished I had somebody in Howes to help me when I was applying. So yeah. But no, there's no deadlines. Not at all. Yeah, Bella, you feel free to also share your contacts if you would like in the chat, if that's okay with Yeah, you. I will. That's a good question about a job, working while studying. What's your take on that one? So that is the kind of hard thing is if you want to find a physical job while working as a student, you need to be able to speak Dutch most of the time. It's quite hard to find one if you are only English speaking. It's possible. And I know that whenever there's opportunities for student jobs, Hoist sends an email out. So you would get an email if you're a student, hey, we have job opportunities for international students. But I have a lot of friends who are international students who do online jobs, for example, online teaching. So yeah, if you want one IRL, that will be a tiny bit hard without knowing Dutch. But yeah, yeah, that's all I know. I don't work. So And yeah. how is life in Kortrijk, if you could share also your Oh, perspective? I love living in Kortrijk. We have this thing called study nights, which every Thursday there's a study night organized after classes where the campus is open for longer hours. And there's a bunch of extracurricular activities. Usually the clubs meet during that time. You can go there, chat with other people. Classrooms are open, so you can go around and ask teachers for feedback, for example. We have special portfolio days where you can come over your portfolio and the teachers can give you feedback on it. There's people who go there just to meet with other friends, maybe drink a beer and just talk. Yeah, that is very fun. Also, the host community is so welcoming. As a person who came from an art school, who has always had her own fashion sense, had her own opinions. Sorry, had her own opinions, had her own fashion sense, my own sense of being. Host is very welcoming to people who you can wear white hoodies every day and you can be super gothic and dress however you want, and the students will always welcome you, and you will find people who are on the same wavelength, on the same like welcoming like opinions. It's very nice. So there's very little discrimination. There's very little based on race, based on sexuality, based on health. Quite the opposite. I had very bad health issues, as I mentioned before. I almost went blind last year, and I found friends who helped me so much. I had friends who would help me like go up the stairs to get to class, for example, because I couldn't see very well. It's love them. Yeah. Study nights are also amazing. As I said before, you can do almost anything there, but most people go there to work and networking is also important, making friends and being open. Yeah. Teachers, I also want to mention that's the staff, the teachers, oh my god, they're lovely. The amount of help and support I got as a chronically ill person would it would never happen in a university in Poland. I like it's the harsh reality, but like the host staff is the most kind and lovely and patient people I have ever met. So love that. You can like very often in high schools or in other schools, you can go like feel stupid for asking questions. And over here,
teachers would explain stuff to you over and over again as long as you need it. Like they really don't make you feel stupid, and it's quite the opposite. Like my art teachers they promote art. They like make you want to create more. Because I know from a person who went to art school, sometimes teachers can be like, "Oh, you draw anime, that's bad." Right? But over here, any sort of art is welcoming, and expressing yourself and creating is very supported. So love the teachers. They're great. So would you say that there was not a real like culture shock when you went to Belgium and to Howest? What was your experience? A culture shock. A culture shock. Um, I think the food. Sadly, I have to say it. I like Polish food a little more. But also there's frituur, which we love frituur. We love the Belgian fries. But the not really. I really actually didn't. It didn't hit me that much. It's maybe there's very tiny nuances, like very tiny nuances, but not really not a big culture shock. The language might seem a little weird, but like at first, but when you get used to hearing Dutch, it's no, not a problem. But yeah, the food is different. So yeah. um, yeah, and if anybody has any other questions, I also do want to mention that there is like a big Bulgarian community in our university as well. So there is a lot of Bulgarian students. So if you would feel out of home and like want to speak your mother tongue to somebody, I know I sometimes miss speaking Polish. There is a big like community of Bulgarian people who are like also very welcoming and very nice. Yeah. Great. I don't see any other questions in the Yeah. chat. Maybe if somebody else wants to add something. If you want to add something, also feel free. I think that HOS also, especially DIE, Digital Arts and Entertainment, I think I will have to add that it is not a university for lazy people. There's very big importance put on work and on being true to your work and doing it like you cannot leave things up to the last minute and be like, oh, it's fine, I'll just do it 3 days beforehand. And the community of people are also very ambitious. So you will not really often find people who are like, oh, let's just skip class. The students who are there, they want to be there. So if you feel motivated and if you have a lot of drive, you will find yourself perfectly in Howest, but it's not leave it up to whatever last minute. There's work that is supposed to you do to work that is going to represent you in the gaming industry already. You build your portfolio here, which I even have very close friends who ended up scoring internships at very big companies like Larian Studios, for example. So it opens up a lot of doors. Yeah. Awesome, Bella. Thank you so much Thank you. for also answering the questions and for being so enthusiastic for what you're doing also in the university. It shows. So thank you so much. Thank you. Thank you so much too. Thank you. Enjoy the rest of your webinar. Good luck. Bye-bye. Thank you. Bye. Арен, с нас ли си? Ало, Чуваме те. чуваме ли се? Аз ти виждам съобщението, което ми Да, пишеш. искам да си махна слушалките. Да, при мен е малко интересна ситуацията, така че преди Това е малко... риска да живееш в Западна Европа и трябва да се прибираш, Да. когато вали много жестоко навън. Имам малко време така да си походя пеша и си вали обилно, но няма проблеми. Позитивни сме. Ето сега ще можеш да ни разкажеш малко повече за всекидневието, когато си в Белгия, това риска да те запукадаш да се прибираш. Ами,
всекидневието. По принцип аз Да, разкажи всъщност, разкажи ни, нали, за теб, защо си избрал университета, специалността, малко за града, ако искаш, добре. може да ни споделиш. Мисля, че така е добре, имаме 10 на 15 минути, така че свободен си ти да си го прецениш. Точно го казах и го изхвърли от зума. Чакай да напиша. Привет, тук съм отново. Окей, тебе А, много да обичам. добре, така да е, разбрах какво каза. А, Добре. пак ще попитам, чувам ли се добре? Чувам те, да, чуваме те. Добре, окей. Ами така, значи, Арен се казвам, на 19 години съм. А, сега съм първа година студент по авиация в Вивес. Живея в Брюш и уча в съседния град, Остенд. А, по принцип, пътувам някъде към половин час с влак и стигам до кемпуса, нямам проблеми. А, просто днес така малко извънредно ми се наложи да ходя пеша известно време. А, избрах университета а, поради причината, че исках така да се занимавам с авиация, тъй като дядо ми и прадядо ми бяха пилоти и аз така искам да съм поне близо до това, с което те са занимавали. А, на мен идеята ми в момента е да завърша като техник и отделно да мина през авиошкола и да стана пилот. А, друго. По принцип, таксите за университета а, мисля, че са еднородни в повечето, които са тук. При нас е, доколкото помня, 1200 евро за цялата година. Както по-рано вече беше споменато, нали? Найемите за общежитията вървят от около 400 до 700 евро на месец. Може и по-ефтино, може и по-скъпо да си намерите. Това, което е изключително важно, е на време да се търсят, защото иначе е трудно положението. При мен лично беше доста така неприятно, тъй като аз в последния момент се сетих да търся. Друго какво да кажа, Кала? А, може би да, за общежитията, както предна да разказваш, ти как си намери настаняване? Да, ти нали, живееш в Брюш и пътуваш всеки ден, но мисля, как си намери, през каква система университета са действали ти? Ами, в принцип, университета доста ми се действа. Както казах, имах големи проблеми с това да си намеря общежитие. И се бяхме свързали с, как се бори, администратор на университета. И Да. тя ми препоръча няколко така общежития, които имаха свободни места. Тя ги откри за нас и ми ги прати. При което аз просто нали, подадох документи за двете и това, което ме прие нали, първи, за него се така записах един вид. И аз нямам никакви оплаквания, нали, прилично общежитие си. Чиста кухня, собствена баня, имам си билярд в хола. Ти ми беше И споделил, че си точно до гарата, смисъл доста ти е живея точно удобно. до гарата, да. Но в интерес на истината не чувам така влакове през нощта. В смисъл, спокойно ми е. Но съм на 5 минути от самата гара, така че едновременно с това ми е изключително лесно да ходя на лекции. Не Колко трябва време да взимам. пътуваш до кампуса в Остен? Както казах, някъде към 30-40 минути общо е, без нали, чакането за транспорт. Аз просто вече съм наизустил всичките таймтейбли и на мен ми отнема към половин час. Но да кажем, ако е лош ден и не си провериш разписанието, около 40-50 минути може да.
Как се адаптира първите ти месеци в Белгия? Ами, първоначално ми беше изключително трудно и не ми беше особено, така да се каже, нали, комфортно, беше ми непознато. Нямах така собствена среда, нямах приятелчета. А, но така постепенно си, си свикнах. И другото, което е, че намерих страшно много хора, които а, поне смятам за приятели и на които аз мога да имам доверие и с които ми е изключително приятно да излизам и цяло да ми бъдат в напрежението. Така че в началото да, беше наистина трудно, но в момента би казал, че ми е доста приятно някакси. Чувствам се нормално, не ми е извънземно. А, Това, което страшно ми харесва, е грачето, в което живея. Аз мисля, че се прилага към повечето белгийски градове. Архитектурата страшно много ми харесва и изглежда като извадено от приказка, особено когато вали сняг. Аз им споделих, между другото, линк към университета, за да може всеки един от присъстващите да се запознае също и с програмите, които предлага университета. Мгм. Аз ще добавя, нали, че освен на авиацията, нали, програмата, в която ти се изучаваш, имат програма по международен бизнес, имат програма по hospitality или кулинарни изкуства. И също така от следващата година ще имат програма по само на български, предполагам, че така се превежда сестрински грижи, нърсинг на английски, така че нещо много ново, различно за Европейски съюз на английски язик, така че доста интересна програма, затова изподелих и линка, за да може да видят програмите, пък ти вече сподели своето мнение като така първа година студент, как се чувстваш. Ето, може да има така доста динамичен ден, в който се случват много неща. А, Колко пъти ходиш на лекции през седмица? Всеки ден ли си заед? Ами, всяка седмица е различно. Пак не знам дали се отнася за всеки университет, но доколкото знам в повечето или всички програми в ВИВЕС, всяка седмица имаш, нали, промени в програмата. Имаш различни лекции, часове и тем подобни. Случва ми се понякога да ходя по 2 или 3 пъти на седмица, понякога ми се случва всеки ден от понеделник до петък. А, по принцип, а, просто наистина зависи от програмата ти, тъй като не е една и съща за, както казах, всяка седмица. А, но това всъщност мен доста ми харесва, тъй като някакси не ми е скучно. Не си казвам, о, понеделник имам а, а, електричество, нали? И ми харесва, че има разнообразие, поне на мен. На някои хора може да не им така допада тази идея, но според мен е интересно всяка седмица да имаш нещо различно за правене. Това е доста А, важно, което каза накрая, наистина, че е доста динамично и различно и то се променят нещата и аз това би го казал на всички, които присъствате, че а, структурата, на която сме свикнали тук, този закостенял начин е доста по-различен в чужбина като цяло, така че това, което и ти споделяш, аз напълно съм съгласен. Първо, ти човек, който учи в чужбина и в различна образователна система, така че е доста динамично и трябва да се напасвате с това нещо, но аз съм съгласен с теб, парен, че това е правилният подход и е доста интересно всъщност. да, защото едната седмица имаме, да кажем, няколко пъти за цялата седмица лекции. Следващата имаме лаборатории. И в тези лаборатории вече прилагаме така знанията и уменията, които сме а, получили от предната седмица. И, нали, например, тази седмица аз работих по самолетни двигатели.
Миналата бях само лекции. Но, както казах, никога не ти е скучно. Има комбинацията Има теория комбинация, с да, практика всъщност, да. точно. Супер. Нещо друго мога ли Добре. да кажа, да разкажа? Ами ти ако се сещаш на нещо друго, аз пак благодаря за бързата реакция, нали, че успя да се включиш и да разкажеш, нали, малко и за себе си. Сега няма проблем, че нямаме презентация, аз затова споделих, Да, нали, извинявам се за университета. което. Не съм Всеки особено ще може да подготвен. си ги види. Няма проблем. Той идеята е затова каним и студенти да си разкажете вашата история, как се чувствате, защото повечето хора, които са тук, ще кандидатстват или са кандидатствали, искат да чуят студентските истории. Вероятно някои от тях са си срещнали с теб на нашето изложение, което беше преди няколко месеца и са си говорили с теб, така че супер, че успя въпреки, нали, затрудненията да се включиш и да разкажеш. Разбира се, ако някой има въпроси към теб в момента, няма проблем да ги напише в чата, или пък да си ги зададе директно с микрофон, така че да видим ако има въпроси. Да, Ето разбира има се. въпрос. Успя ли да си намериш работа или няма как да изкараш финанси за себе си? Имаш ли свободно Аз, време след университет? по принцип, имам. И тук всъщност аз искам да кажа нещо друго за работите. Всъщност, на мен цялата ми така приятелска компания, всички са от различни държави, има и такива, които не са европейци. И въпреки това, и нито един от тях не говори фламандски или френски. А, и все пак познавам някъде 6-7 човека, които си имат така студентски работи и си говорят на английски. Разбира се, много по-трудно е, отколкото, нали, ако говориш един от двата местни езика. Но изобщо не е невъзможно. Може да си намериш работа, постоянно се търси, нали, работна ръка. И също така голяма част от точно тези студентски работи се писат в точно динамичният ти график. И няма никакъв проблем с това, че програмата се променя през седмица, тъй като работодателят ти се съобразява с това и ти дава работни часове, когато си свободен и когато можеш. Значи това отговаря и на следващия въпрос, дали имаш свободно време след университета. В смисъл се съобразяват също с теб, че си Те се студент и съобразяват с работиш. теб, да. Не се съобразяваш ти Добре. с тях, те с теб. Което е А, доста по-различно от да, предното. така е, така е. И аз например, познавам едно момче, което си ходи, той също е в Вивес, обаче в бизнес и менеджмент. И той сега си взе много кратка почивка, но допреди няколко седмици изкарваше, кажи речи, между 1200 и 1500 евро на месец като студент. Ехе. Така че не е никак зле. И Значи пак си имаше комбинацията е свободно време. успешна. Да, и пак сме излизали, играли сме билярд, ходили сме по барове. Не е да кажеш, че не е имал свободно време. Супер, това е много, много важен въпрос, който всички си задават, дали ще успеят да комбинират двете. Отговора Напълно очевидно възможно е е. да, да, възможно е, да. Напълно възможно е. Аз лично ще започна да се търся работа, извинявам се. След като приключите изпитите, просто защото искам да видя, нали, как ще се справя върху тях и в момента искам малко повече така време да мога да получа. Не, това е правилно. Ти си първа година студент, така Да, че да, със сигурност трябва сесията да си я минеш успешно, така че това е доста важно. Добре, така е. супер. И пак, ако има някакви въпроси, тук съм, мога да Да, отговоря. изчакваме, да, ако някой друг има нещо да пита. Аз благодаря на всички, които са тук през цялото време, задават активно въпроси и се включват. Благодаря ви. А, аз ще спра рекординга. Добре.